We lay down our lives, we lay down our dreams. We lay down, Lord, our issues. We lay down our worries. We lay down our anxieties. We lay down the innermost part of our being, so God. We lay down everything that is, Lord, in us and through us and outside of, oh God, to you. We lay down the environment. We lay down the things we think we have, oh God, the things we hold dear, oh God. We lay them down. Tonight we come into your presence with thanksgiving, with prayers, oh God, with clappings. We come to you, oh God, with the totality of our beings. We come at your feet. We come in your presence. We come to the throne room. We come by the blood. We come hailing. We come shouting. We come praising. We come exalting. We come honoring. We come bowing down to the highest authority that has ever been and that will ever be, the monarch of the universe, the King of glory, the master of the cosmos, the visible and invisible, the one who made the planets and Orion and Mazzaroth. We give you the praise. We salute you, O God. We declare that our ears and our hearts are for you. We declare that the whole Lord universe bows to you. The thunders and lightnings, O God, the clouds and sky and seas and forests and volcanoes, the underground world bows to you. We declare that everything, Lord, in the airwaves bows to you. We declare that every mind bows to you. We declare that every soul bows to you. We declare that every spirit bows to you. We declare that everyone under the sound of my voice is under, Lord God, Father, your Lordship tonight. And we are here to learn. We are here to hear. We are here to listen. We are here to understand. May every veil of our spirit be teared up. May every Lord blockage between you and us be dissipated. May the power of the Holy Ghost supersede every power. May every flying spirit that is not of the Lord crash in the name of Jesus Christ. We lock up every communication line of darkness in the name of Jesus. We declare that, Lord, you possess the airwaves. You possess the internet connection. You possess our phone lines. You possess, Lord God, Father, this conference call line, even the recording. Father, you possess it in the name of Jesus. We declare that you are totally in control. We declare that every mind, every life, every soul, Lord God, Father, is changed by the hearing of your word, by the meditation of your word, by the listening of your word, by the application of your word. We are not the same. We are transformed from glory to glory. We are taken from level to level. We are taken from depth to depth and from height to height. You are the Lord. That is your name. You will never share your glory with anyone, with any spirit, with any boss, with any situation, with any mountain, the name whatsoever that name is, you will never share. You have not shared. You will not share. Because you are the Lord. We bow before you tonight and we saturate the atmosphere with your presence and grace. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we worship and adore you tonight. In Jesus' name we have prayed. Amen. Sisters, you are all welcome in the presence of the Lord. Nous sommes bienvenus dans la présence du Seigneur. And we thank God for each one of you. Je rends grâce à Dieu pour chacune de vous. As we are different, so the circumstances of our lives are different. Comme nous sommes différents, c'est comme ça que les circonstances dans nos vies sont différentes. I will ask everybody to mute yourself except the interpreter and I, please. Je voudrais que chacun ferme son micro, excepté l'interprète et moi, s'il vous plaît. So there is no interference. Pour qu'il n'y ait pas d'interférence. I was saying that as our lives are different, so our issues are different, so our challenges are different, but our victories also are diverse. Je disais qu'ainsi nos vies sont différentes, ainsi nos problèmes sont différents, mais nos victoires sont diverses. And the diversity, the colorful diversity the Lord brings together is for His highest glory. Et la diversité multicolore que l'Éternel apporte, c'est pour sa gloire. That's why I would exhort you to hold on. C'est pour ça que je voudrais vous exhorter à vous accrocher. No matter what you see, you feel and hear. Malgré ce que vous voyez, sentez. What you feel, you see or hear. Ce que vous ressentez, entendez et voyez. Stay focused.
Restez focalisé. Stay focused. Restez focalisé. And don't be distracted by the issues of life. Et ne soyez pas distraits par les problèmes de la vie. Any problem that has come has an expiry date. Chaque problème qui vient a une date d'expiration. And the expiration date of your problem is coming in Jesus' name. Et la date d'expiration de ton problème est arrivée au nom de Jésus. Amen. 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 We want to continue the teaching on the dog and the dove. Nous allons continuer l'enseignement sur la colombe et le chien. And we've spoken extensively the past 2 or 3 weeks. Et nous avons parlé intensément les 2 dernières semaines Of the battle between the flesh and the spirit. la bataille entre la chair et l'esprit. How it is manifested in us. Comment est-ce que ça se manifeste en nous? We took different examples of how the ego functions. Et avec 2 exemples comment cela fonctionne. In the case of anger, in the case of our exaggerated self-importance. Avec notre colère et l'exagération de notre importance à nos yeux. Today we want to deal with the ego. Aujourd'hui, nous voulons traiter de l'orgueil, parler de l'orgueil. The ego. The ego is defined as the view that a person has of himself. L'orgueil est défini comme l'estime qu'une personne a de lui-même. In this place, I would like to really, let's keep the ego as the self, c'est-à-dire le moi. Le moi, yeah. Traitons l'orgueil comme le moi. An example of ego is the way we look at ourselves. Un exemple de l'orgueil, c'est la manière dont on se voit nous-mêmes. I don't want to go in a deep psychological explanation. I just want to make it as simple so we understand. For instance, we come into a place. Je ne voudrais pas aller dans une explication psychologique, je voudrais aller de manière saine. Par exemple, nous allons à un endroit. We invited and we have to do something, and suddenly you enter in the room, you look across the crowd, you quickly notice who is not as dressed as you, as eloquent as you, as sharp as you, and with one glance of a look you can classify everybody. Par exemple, tu es invité à un endroit, au moment où tu arrives, tu fais un check-up rapide, tu commences déjà à scanner qui n'est pas bien habillé comme toi, qui n'est pas aussi éloquent que toi, et tu commences directement à classer les gens. I recall in one of the places I used to work some years ago. Un endroit où je travaillais des années précédentes, we had a receptionist. Nous avons une réceptionniste, une standardiste. And me, I was working on the back end in the administrative office. Et moi, je travaillais au back-office dans l'administration. So a customer, a lady came in and was asking information about the products we were selling. Et une cliente est venue et posait les questions par rapport aux produits que nous vendons. By the time she entered into the reception hall, du moment qu'elle est entrée à la réception, she looked at the receptionist. Elle a regardé la standardiste. She noticed that she had the same type of handbag that she, the lady, the customer had. Et elle a constaté qu'elle avait le même sac à main que la cliente portait, elle, la cliente. And the client immediately, I'm telling you a real life story, developed antipathy to the receptionist and decided to ask where is the manager because she has nothing to discuss with the receptionist. Immédiatement, elle a eu une antipathie pour la réceptionniste, la standardiste, et a demandé à causer avec le directeur parce que pour elle, elle n'avait rien à faire avec la standardiste parce qu'elles avaient le même sac. Then when she sent when the receptionist sent her down, called the manager, and the manager came and was asking what were her needs, the manager wanted her to continue the conversation with the receptionist because those were basic questions
that normally the receptionist should be able to handle. She refused. She refused to talk to the receptionist. Alors, maintenant, quand le manager est venu, il a demandé quel était son problème. Quand en discutant avec elle, il s'est rendu compte que ce sont les questions que la standardiste pouvait répondre. Il l'a renvoyée vers la standardiste et elle a refusé. And I'm telling you, all the time she remained our client, she refused. Always she will come to the store, she will go straight to the manager's office. She will not even want to say good morning. Based on the perception she had of herself, how can a simple standardist lady have the same level of handbag that I have? Durant tout le temps qu'elle est restée notre cliente, elle n'a jamais traité avec la standardiste, toujours avec le directeur, parce qu'elle se disait comment une simple standardiste peut avoir une même marque de sac qu'elle. If the receptionist wasn't there that day and the manager wasn't available, they would even call me back from the back office to help solve her need. But she will not address the word to the receptionist based on a perception of who am I and who you should be. Si le directeur n'était pas là, on devait m'appeler moi du back-office pour que je vienne traiter avec elle à cause de la perception de ce qu'elle avait d'elle-même, ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être. And sisters, this kind of perception of who we are have destroyed so many good things that will come to our lives. Et cette perception de qui nous sommes détruit beaucoup de bonnes choses qui viennent dans notre vie. Because when the ego is exalted, we always look at people in the lens of who we think we are and who we think we should be. Parce que quand notre orgueil est exalté, on regarde les autres d'en haut et on pense qu'on est plus. We may come among people and we think we are more spiritual. We may come and we think we are more intellectual. We may come and we think that we are more classy. We may come in a way, and those things sometimes we don't express them verbally, but our body language, the way we approach them, we make people feel less than nothing because our self-importance is too high. Souvent, quand on vient à côté des gens, on pense qu'on est plus spirituel, plus grand, plus matériel et souvent on ne l'exprime pas de notre bouche, mais la manière dont on se comporte exprime cela et fait sentir aux gens autour de nous qu'on est plus en haut. Some years ago, at the beginning of this vision, when I was still trying to talk about it to a lot of people, asking, for appointments, I met a woman of God in the city where I live. Des années précédentes, quand j'essayais de parler aux gens de cette vision, de prendre des rendez-vous, j'ai rencontré une femme de Dieu là où je vis. And after talking on whatever I had to say, she asked me a question. What are you doing in life? Après avoir raconté toute mon histoire, elle m'a demandé que fais-tu dans la vie? One. Number two, where do you even live? Et deuxièmement, où est-ce que tu vis? Number three, are you married at all? Troisième question, es-tu marié? So what is it that you can really bring on the table that is substantial? Alors, qu'est-ce que tu peux amener sur la table qui est soutenable? The real interpretation of those words means, who are you even to come to me at my level to talk to me about a certain vision you have? Because first, you are not married. The job, you are a caregiver. That time I was a caregiver. Even a car I didn't have, Your car, you don't have. Married, you don't even have any value. There's no man in your life. So how can you, at your small level, come to my high level? That was the interpretation of that. L'interprétation des questions de cette femme, c'était qui es-tu? Tu n'es même pas marié. Même un bon travail, tu n'as pas. Même une voiture, tu n'as pas. Qui es-tu pour venir à ton petit niveau, pour venir me parler, moi, au niveau où je suis? And that's how we apprehend things. We apprehend people based on a stupid and empty ego. Et c'est comme ça que les agents ont des appréhensions basées sur un ego stupide. And it stops us in so many ways from experiencing, the grace and the power of God at work.
Et ça vient de plusieurs manières dans les expériences de la puissance de Dieu à l'œuvre. We do it in church. Nous le faisons à l'église. We do it in gatherings. Nous le faisons pendant les rassemblements. We do it in friendships, relationships. Nous le faisons dans nos amitiés. We do it in our communities and neighborhoods. Nous le faisons dans nos communautés et notre voisinage. Apostle Paul said in 2 Corinthians 5:16, listen to the word of God. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5:16, 2 Corinthians 5:16, thank you. So we have, I'm reading from the New Living Translation. So we have stopped evaluating others from a human point of view. alors nous devons arrêter d'évaluer les gens selon notre point de vue humain. At one time, we thought of Christ merely from a human point of view. À un point, le corps de Christ ne dépend pas de la vue de l'être humain. How differently we know him now. Différemment de comment on nous connaît. In other words, stop looking at things according to the flesh. D'une autre manière, ne considère pas les choses selon la chair. Situations, opportunities have been lost, breakthroughs, healing, transformation. Your miracles sometimes escaped you just because of being too carnal and full of ego, not looking at the God view, at the heavenly perspective of that thing or of that situation. Souvent, ta percée t'échappe, ton miracle t'échappe à cause de ton ego, à cause de la perception de qui tu es, et tu bloques ainsi ta spiritualité. If Naaman the general didn't consider the counsel of his house girl, look at it, a general listening to who? A house girl. Si Aman n'avait pas considéré les conseils de sa servante, un général écoutant sa servante, somebody you pay salary to, quelqu'un à qui paye le salaire, somebody you can fire or hire at will, quelqu'un que tu peux recruter et licencier selon ta volonté. whose destiny somehow depends on your decisions about her. Ta destinée dépend de tes décisions. Yet, she had the solution of Naaman. Mais elle a la solution de Naaman. Could it be, sister listening to me tonight, that the answer of that long prayer is in the mouth of somebody you are despising? Ma sœur, serait-il possible que la solution à ton problème est entre les mains de la personne que tu méprises? Could it be the answer of that thing you are looking for, the information that you need to go to your next level, is in the hand of somebody you have rejected? L'information dont tu as besoin pour passer à ton prochain niveau peut être entre les mains de la personne que tu as rejetée. We can never trust the flesh. Nous ne pouvons pas faire confiance à la chair. We are dealing with ourselves and ego tonight. Nous traitons de nous et de notre ego ce soir. That's why we need to realize that our greatest enemy is ourselves, and our greatest friend is still ourselves, depending on whose influence we will submit to. Donc nous devrons savoir que notre propre ennemi c'est nous, notre ami c'est nous, selon l'influence sous laquelle nous sommes. Many a times we target the enemy outside of us, but if you look at it carefully, our downfall comes from ourselves. Souvent nous cherchons l'ennemi à l'extérieur, mais quand nous observons, notre chute vient de nous-mêmes. A little indulgence here, Un peu d'indulgence ici, a little disobedience there, un peu de désobéissance là-bas, a little compromising there, un peu de compromis ici, a little, we call it in French, péché mignon. A little pamper, there is a sin we pamper. A little pampered sin here. un petit renard ici, des petits péchés qu'on cajole. Open the door for anything outside to actually attack us. Ouvre la porte à tout ce qui est dehors pour nous attaquer. A little pride here. Un peu d'orgueil ici. All these attitudes that exalt the flesh and that shrink the presence of the Holy Spirit in us.
Toutes ces attitudes qui élèvent la chair et font taire l'Esprit de Dieu en nous. Sarcasm. Le sarcasme. Just being a kind of joke that is not a joke, that you are killing. The words are coming like a knife and killing people around by the way you speak. Une blague qui n'est pas vraiment une blague, mais dont les paroles tuent. That's why in dealing with ourselves, number one, we should know ourselves. C'est pour ça qu'en traitant avec nous-mêmes, nous devons nous connaître. What are your patterns? Quelles sont tes voies? Your styles, your ways, the things that attract you or repulse you. Ton style, ce qui t'attire ou te répugne. Your acquaintances. Tes amitiés. We need to know how we react to things, sister. We need to sit down and examine ourselves and know ourselves. Nous devons savoir comment nous réagissons à cela. Nous devons Some of us, some of us, we can buy, shop every day, shoes, dress, makeup, manicure, drink. Some of us, if they put beer in front of you, it will mean nothing. But if they put fufu, you cannot stay. We need to know ourselves. Certaines personnes aiment faire le shopping tous les jours, make-up, manicure. Certaines personnes, si on met la bière devant eux, ça ne leur dira rien, mais si on met le couscous, ils tremblent. Donc, nous devons nous connaître nous-mêmes. We need to know the things that can easily make us fall. You need to know it, sister. Nous devons connaître ce qui peut facilement nous faire tomber. If you are somebody who spends too much, what are you doing with credit cards? Si tu es quelqu'un qui dépense beaucoup, que fais-tu avec une carte de crédit? When your eyes cannot see something without buying again, there should be some things, mechanisms you develop because you know yourself. Quand tes yeux ne peuvent pas voir sans acheter, tu dois développer des techniques parce que tu te connais. What about your mouth? Qu'en est-il Your mouth, yes. de ta bouche? Every matter in church, every gossip in a meeting, because it's Tongosa, everything that they said, she said, I said, somehow your name ends up inside. Something needs to be done with that mouth. Tous les commérages de l'église, tous les A1, c'est toi qui les as. Ton nom sort toujours partout. Are you working for CNN? Are you working for the radio? Is anybody paying you to be a journalist? Why should your mouth run about things that do not concern you? Tu travailles à CNN ou à Equinox, pourquoi ta bouche doit toujours parler? Pourquoi tout le monde doit toujours être au courant de ce que tu dis? That's why I said, check your own patterns. C'est pour ça que je dis, contrôle, veille sur tes voix. I know I want a husband, but you can never be really single. Some of us are not really single, I'm telling you. Though we ask for marriage, there is always the shadow around us. There is always some boy in the back, somewhere. The last person you caught up with is not too long, but you have been in the Lord for 10 years. But there is always somebody that came in your life, left your life, came in yours, because you can't stay without sex. Something must be done about it. Tu demandes à Dieu un mari, mais dans le background, tu as quelqu'un, tu as un homme dans ta vie. Ta dernière relation ne date pas de longtemps. Mais tu demandes un mari alors que tu es à l'église depuis des années et tu as toujours quelqu'un en background. Tu n'arrives pas à rester seul, tu n'arrives pas à couper avec le sexe. And when God wants to bless you, he's confused. Because when it comes, you are not single. There is still a shadow. Something needs to be done. What are your patterns? What are the things that are exalting the self-life, the old nature in us, and that are actually blocking the flow of the new wine in our lives? Quand Dieu vient, il veut te bénir, lui-même il est confus parce que tu n'es pas seul. Alors tu dois connaître tes voies. Quelles sont tes voies? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Some of us, if we are never straight, if that sister tell you A, you know that if there is A, she tell you there was X, Y, B, Z. Because we are never, you know what we call wayo
We are never straight. Escrow. There is always another story behind the real thing. Because we are never straight. We can be loving, we can be very, servanthood, we can serve people, but when you come up being straight in our ways, there is always a lie somewhere in what we say. We need to deal with ourselves. Il y a certains d'entre nous, nous ne sommes pas droits. Quand quelqu'un te dit bonjour, tu dois regarder la montre pour voir si c'est le jour ou la nuit. Parce qu'on n'est pas droit. Tout ce qu'on dit, il y a toujours un sous-entendu, un mensonge derrière. It always has to be checked. On doit toujours contrôler. That's why we need to know our own selves. C'est pour ça que nous devons nous connaître nous-mêmes. Being honest before the Lord and say, I am struggling in this area. Être honnête avec Dieu et lui dire, Seigneur, je lutte encore avec cet aspect. And that is the first step when we talk about dealing with ourselves. The second step is pay attention to what those who love and care for you tell you about you. Pay attention. Le deuxième aspect, faire attention à ce que les gens qui t'aiment ou disent autour de toi, disent de toi. I'm not just talking about those who criticize you for nothing. Je ne parle pas de ceux qui passent le temps à te critiquer pour rien. Or just because they are jealous and envious, no. À cause de la jalousie ou de l'envie, non. But I'm talking of those who care about you and actually love you. Mais je parle de ceux qui t'aiment, qui ont vraiment du souci pour toi. Those who can see and wash your back when you can't see your own back. Ceux qui peuvent veiller sur tes arrières quand toi tu ne les vois pas. Those people in your life, whatever they tell you about you, pay attention. Ces gens, quel que soit ce qu'ils te disent dans ta vie, fais attention. Preste attention. There was a time in my journey with the Lord where I came to that place of crucifixion. Il y a un temps, dans ma marche avec le Seigneur, je suis arrivé au point de la crucifixion. And I was serving in a church as what we call a worker. That is somebody who can do everything that is assigned to her. I was working as a worker in the church. Et je travaillais à l'église, donc j'avais des tâches qui m'étaient assignées. And in that year, I was assigned to help build the women's group of the church. Et cette année, on m'avait donné la charge de bâtir le groupe des femmes de l'église. I tried to bring the women in a meeting, it didn't work. J'ai essayé d'amener les femmes en réunion, ça n'a pas marché. And the Lord gave me an idea in a time of prayer. Et Dieu m'a donné une idée pendant un moment de prière. And the idea was very simple. Et l'idée était très simple. It was that once in a month we would rather visit the women in their homes rather than asking them to come in a meeting in a church. We established a calendar in which from January to December, every month we would choose a woman and then we will go after the last Sunday of last Sunday service and visit her, and every woman will bring a small gift or anything just to visit her and pray with her family. Donc, au lieu de rassembler les femmes à l'église, le Seigneur m'a demandé une fois par mois, à la fin du mois, on allait visiter une sœur. Et quand on allait la visiter, toutes les autres sœurs apportaient un petit cadeau. The sisters were very happy. Les sœurs étaient très contentes. I recall that one of them, the day we had to visit her, she specifically asked us to reserve a certain month of the year. Little did we know that, I was in Cameroon then. Little did we know that she had relatives in the Western world. She planned that they will all travel. They will have a family reunion. And the last day of the family reunion will be the day the women will visit, because she wanted the gospel to be preached to her family. She made it very big. Alors, il y a une sœur qui avait réservé un certain mois dans l'année parce qu'elle avait généralement une réunion de famille à cette époque et elle voulait que notre visite tombe à cette même période pour qu'il puisse avoir un impact évangélique dans sa famille. So we went and did what we had planned to do. It went on very well. Alors nous sommes allés, nous avons fait ce que nous avons planifié, tout s'est bien passé. But there was a problem with the leadership of the church. Mais il y avait un problème avec le leadership de l'église.
And the leadership found that we did not submit to them the totality of our program before going, and there came a big misunderstanding between the leadership and us. Alors, le leadership a trouvé que nous ne leur avons pas présenté notre programme avant de commencer et que nous n'étions pas soumis. C'est devenu un véritable problème à l'église. Whereas actually we had done, but my understanding was that there was this reaction because this sister made it quite big, because it became like a crusade. It was not a simple women's visit. And probably also the leadership of the church would have loved to be involved because of the magnitude of the event. Well, there was a big misunderstanding. Alors, l'Église aurait voulu, comme cette sœur avait fait cet événement grandiose, c'était comme une campagne d'évangélisation. Alors, l'Église aurait voulu être impliquée parce que c'était quelque chose de grand. I tried to explain to my best ability to the leadership, but it was not agreed, and I was suspended without even knowing I was suspended. J'ai essayé de m'expliquer auprès du leadership des dirigeants, mais ils n'ont rien voulu écouter et j'ai été suspendue sans même savoir que je suis suspendue. So I just noticed going to church that day that, the things I used to do when I went to church, they say, no, Carol, you sit down and then sit behind. You know, I didn't understand. It was not formally said. I just realized it happened and I was very offended. Alors, quand j'allais à l'église, les choses que je devrais faire, on disait non, Carole, laisse, ne touche pas, va t'asseoir derrière et tout. Sans qu'on me le dise, on a commencé à me retirer les tâches. J'ai seulement constaté et cela m'a blessée. A good number of women didn't like it and they left the church. Beaucoup de femmes n'ont pas aimé cela et ont quitté l'église. I wanted to leave as well. Et moi aussi, j'ai voulu partir. The Lord said, don't try. You will miss your crown. Ne tente pas. You will miss your crown. Tu vas rater ta couronne. One of the ladies in the leadership team called me one Sunday because I was still coming though I was doing nothing. Alors, une dame dans le leadership m'a appelé un dimanche parce que chaque fois que je venais, je ne faisais rien. She told me, I really like you, Sister Carol. Elle me dit, je t'aime vraiment, Sœur Carole. I like your zeal for the Lord and your commitment when you want to do something. J'aime ton zèle et ton engagement quand tu fais quelque chose. Be careful about pride. Fais attention à l'orgueil. I can see that pride is looking at you, ready to jump on you and bury you. Je vois que l'orgueil t'observe et veut tomber sur toi. Don't fall into that trap. Don't fall into that temptation. Whatever is going around in you, go through the process. And don't let it slip away. Cette tentation, quel que soit ce qui se passe autour de toi, traverse le processus. Those words went into my heart like a sword. You know, when there is a word of God that comes to you in a certain way, you can say, yes, I've heard. But there is one that comes like a double-edged sword and can pierce you inside. I just felt it deep inside of my spirit, man. Alors ces paroles sont tombées dans mon cœur comme une épée et ça m'a vraiment brisé. I said, thank you so much, Mama. Et j'ai dit merci. I said thank you, but I was fighting the word in my heart. J'ai dit merci, mais je luttais contre ces paroles dans mon cœur. In the night, I couldn't sleep. I was fighting it. J'ai quelque chose que je ne voyais pas. Je luttais contre cela. Because I felt like I was wronged. Now God sent somebody to tell me I'm proud. How is God so unjust in this situation? Alors, je trouvais que j'ai été accusée pour rien, on m'a fait du mal. Alors, comment Dieu pouvait trouver que je suis orgueilleuse dans cette situation? But you know that sometimes you can fight the truth, but the Spirit will still convince you that it is the truth. Souvent, tu peux cacher la vérité, mais l'Esprit de Dieu va toujours te convaincre que c'est la vérité. 1 month passed. Un mois est passé. 2 months. 3 months. 2 mois. 3 Until mois. 6 months. Jusqu'à 6 6 months. mois. 6 I mois. was happy to come to the church, worship and adore, carry my bag, go.
J'étais habituée à aller à l'église, adorer, porter ma Bible et partir. And one of the pastors said, the same way they suspended me without telling me, and I just realized, is the same way one Sunday I came, and the pastor said, Sakaro, what are you doing there? What are you doing there on the back? How can you see this thing is not arranged and you are just like this? Come up here and come and do your work. I just smiled in my heart and said, this God, I went again and started doing what I used to do. Un dimanche, je suis venue à l'église. La même manière dont on m'avait suspendu, de la même manière, le pasteur se lève et dit, Sakaro, qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens faire ceci et tout. J'ai seulement souri dans mon cœur. J'ai dit, ce Dieu. No explanation, no apology, no nothing. I just continued as if there was nothing the past 6 months. Sans excuse, sans explication, j'ai seulement continué comme si rien ne s'était passé. But you know what happened, sisters? I ended up being the pastor of that church. J'ai fini par être le pasteur de cette église. In that same church, I was trained and helped a lot to discover myself and to start the work of ministry. Dans cette église où j'ai été offensée, traînée, et c'est là que j'ai commencé. Je me suis découverte et commencé mon ministère. That was my experience of David in the bush, with lions, with bears, being in my corner, serving the Lord, discovering my calling, being trained and equipped, being sharpened and encouraged. That same leadership team that suspended me poured the oil upon my head to continue the work of ministry. C'est comme ça que j'ai eu ma formation comme David dans la brousse bagarrant avec les lions, les bêtes sauvages, me formant. Et de la même manière dont ce leadership m'a offensé, c'est ce même leadership qui a versé l'huile sur ma tête. And we became the best till today. Et nous sommes devenus les meilleurs jusqu'à aujourd'hui. Very close till today. Très proche. Nous sommes The devenus leader très of proches. the church, the founder of the ministry, may he rest in the Lord, passed away in Le April. ministère. And it is the wife who called me and said, your dad is going to be with the Lord. We need you here in Nigeria. I said, Mama, I can't come because of this. But during the funeral, they sent me the video. I had to write an eulogy as the first. I'm not the physical child of that family, but I was like the first person to raise my voice there. But that is the church where I was suspended because somebody had the boldness to tell me the truth. That's why I'm saying tonight, if anybody loves you, pay attention to what they tell you about you. Alors, c'est ce père spirituel qui est décédé en avril. Et quand il est décédé, sa femme m'a dit, pour les funérailles, nous aimerons que tu viennes ici au Nigeria. J'ai dit, je ne peux pas venir à cause de ci et de cela. Mais pendant les funérailles, on m'a envoyé une vidéo et moi-même, j'ai fait un speech pour ce deuil, comme si j'étais un enfant biologique de cet homme. Dans cette même église où on m'a offensé, c'est dans cette même église que j'ai été élevé. Seulement parce que quelqu'un m'a dit, fais attention à l'orgueil, quelqu'un qui m'aimait. Pay attention to what those who love you and care for you tell you. I will repeat it like 20,000 times tonight because we don't pay attention. But if you look at it, God is speaking. It might be somebody who in your eyes is nobody, but it is the voice of God. May God help you to recognize His voice through people who love you around you. Je le dirai plusieurs fois ce soir, faire attention à ce que les gens qui t'aiment disent sur toi. Cela pourrait ne pas te faire plaisir, mais c'est ce qui va t'aider. Fais attention. The next thing when we want to deal with ourselves tonight is talk to yourself. La prochaine étape, c'est te parler à toi-même. Preach to yourself. Prêche à toi-même. Lay hands on yourself. Impose les mains sur toi-même. Things about yourself. Parle à toi-même. Look at yourself in the mirror and rebuke your anger. Identifie-toi, examine. Encourage yourself.
Encourage-toi. Be real to yourself Sois réel envers toi-même. about what is going on within and outside of you in the light of God's word. Avec ce qui se passe avec toi et en dehors de toi selon la parole de Dieu. We preach too much to others but we don't spend time preaching to ourselves. Nous prêchons beaucoup aux autres et on passe moins de temps à nous prêcher à nous-mêmes. We admonish and exhort others, we advise others and we don't advise ourselves. Nous donnons des conseils aux autres mais nous ne nous donnons pas des conseils à nous-mêmes. We are doctors of many sicknesses of others, but we don't sit down and apply those same medication on ourselves. Nous sommes les médecins dans la vie des autres, mais nous ne nous asseyons pas et appliquons ces mêmes ordonnances dans nos vies. If in many situations we had applied on ourselves the same principles we are preaching, teaching, writing to others, the Lord would have delivered us from many mistakes. Si dans la vie nous appliquons les mêmes conseils que nous donnons aux autres, Dieu nous aurait épargné de beaucoup d'erreurs dans la vie. Bishop T.D. Jakes went through an interview about his preaching style. Alors, le pasteur T.D. Jakes, le bishop T.D. Jakes a eu une interview à propos de sa manière de prêcher. And somebody was saying that we don't understand, Bishop. Whenever you stand on the pulpit, you don't have a book note. When you start like a machine, whether it is 3 hours, nobody can stop you. You are just going at what is your secret? Alors on lui a demandé, Bishop, quand tu vas au pupitre, tu n'as pas de notes, tu n'as rien. Quand tu commences, c'est seulement comme une machine. Tu vas pendant 3 heures. Quel est ton secret? You can quote the Bible verses, you can align with the story, you can release a Bible truth. What is the secret of that kind of style? Tu peux citer plusieurs versets bibliques que tu peux aligner. Alors quel est ce style? He said, because if I preach 1 hour, I preach to myself 3 hours. Il dit parce que si je prêche 1 heure aux autres, je prêche 3 heures à moi-même. I don't get out of that room if the word I want to preach has not cooked me. Until I am cooked, I will fire on myself. I will baptize myself. I will lay hand on myself. Until I am on fire, I don't get out of my room. Before I share the truth to somebody, the truth must transform me. Il dit, je ne sors pas de ma chambre tant que la parole que je voudrais prêcher aux autres n'a pas agi en moi, ne m'a pas bougé moi-même. Je ne sors pas si je dois prêcher quelque chose et que moi-même, ça ne m'a pas transformé. And that's why I don't get out disturbing or disputing or arguing with anybody. I go out with my gun. I have a gun, and the gun is filled with bullets. When I go, I am at war, and I go and I start firing for the liberation of souls. Il dit, donc je ne discute avec personne, je connais qui je sers et j'ai mon arme, et mon arme est pleine de balles. Donc quand je sors, je tire, j'entends seulement tire. Because I have so much eaten the word. Parce que j'ai tellement entendu la parole pour moi-même. I have eaten it. I have digested it. I have assimilated. It's already in my blood. I don't need a book. I don't need a pen. Everything is in my heart. And I have to release it. Digérer cela, j'ai fait transformer cela en moi. J'ai fait de cette parole de moi. Donc, ce qui fait que quand je sors, je n'ai pas besoin de bloc-notes parce que c'est tout en moi. I said, yeah, it is good to listen to some generals. Yes, Lord. Ouais, il est très important de suivre certains généraux. Talk to yourself, sister. Parle à toi-même, sœur. When that temptation is knocking at your door, talk to yourself. Quand cette tentation cogne à ta porte, parle à toi-même. When they pinch you and you want to react like the old Carol used to react, hey, go to the bathroom to pee. In the bathroom, correct yourself. There's no Carol, you cannot do that. Let the Spirit of God take over.
quand on te blesse, quand on te pince et tu veux réagir, va aux toilettes comme si tu veux faire pipi et dis, oui, non, je ne peux pas faire cela. Soumets-toi à l'Esprit de Dieu et dis, je ne ferai pas cela. When doubt is coming to your heart and discouraged, like David, you say, oh my soul, why are you discouraged? Trust in the Lord again. Quand le découragement vient, dis comme David, oh mon âme, pourquoi es-tu découragé? Crois en l'Éternel. When the devil has scattered your goods, scattered your dreams, stolen your family, like David again in 1 Samuel 30, the Bible said he went and consulted the Lord and encouraged himself in the Lord. Alors, comme David, quand on a pris ta famille, quand on a pris tes biens, tout ce qui t'appartient, tu es allé consulter, comme David, consulte l'Éternel. Et comme dit 1 Samuel 30, encourage-toi en l'Éternel. Encourage yourself, preach to yourself, sing to yourself, talk to yourself, pamper yourself. Encourage-toi l'Éternel, chante pour toi, console-toi, parle-toi. Because you can't give what you don't have. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Nourish yourself. Nourris-toi. Sharpen yourself. Aiguise-toi. Build yourself. Remplis-toi. Challenge yourself. Défie-toi. Your best competition is yourself, not Sister X. It is yourself and the Word of God. Ton meilleur adversaire, c'est toi-même et non Sœur X. Start with yourself. Commence avec toi-même. And be a champion. Et sois un champion. The next point, as we deal with ourselves, is to consider daily crucifixion. Considérer la crucifixion journalière. I want you to take note about this, sister. The blood of Jesus cleanses us from our sin. Je voudrais que vous preniez note que le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. But the cross deals with the old self or the ego. Mais la croix traite avec notre ego. That's why daily crucifixion is necessary. C'est pour ça qu'une crucifixion journalière est nécessaire. You don't do one day or 1 month and you say, no, the 1 month is enough for the rest of the year. No. It is every day we carry the cross. Tu ne le fais pas un jour ou un mois et tu dis non, ça a porté le reste de l'année. C'est chaque jour que tu portes ta croix. The blood will deal with sin. The cross deals with the old nature, the ego. Le sang traite avec le péché, mais la croix traite avec le vieil homme, l'ego. And Galatians 2:20 says, Et Galates 2:20 dit, my old self has been crucified with Christ. mon vieil homme a été crucifié avec Christ. It is no longer I who live, Ce n'est plus moi qui vis, lives in me. mais Christ en moi. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Alors je vis dans ce corps à travers le Fils de Dieu qui vit en moi et qui m'aime. And I like the beginning. My old self has been crucified. That old self, that old dog is always trying to come back to the sin. But the way to keep the dog, the old nature, under control, it is daily crucifixion. Alors j'ai été crucifié avec Christ, mais ce chien, ce vieux moi, veut toujours prendre le dessus. Alors comment le faire taire? C'est une crucifixion journalière. And it is a choice. Et c'est un We choix. choose from our heart On choisit. to have the dog crucified. On It's not choisit de crucifier le chien dans nos vies.
It's not a gift like the gift of the Holy Spirit. No, it's a choice. Ce n'est pas un don comme le don du Saint-Esprit, c'est un choix. So, in summary about dealing with self, we need to realize that our greatest enemy is ourselves, number one. Alors, en traitant avec nous-mêmes, nous devons réaliser que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Then we need to know ourselves, to know our patterns, our styles, our attractions, our repulsions, the things that are easily making us to sin and those that are making us to run away. We need to know ourselves. Nous devons nous connaître nous-mêmes. Quelles sont nos faiblesses, ce qui nous fait tomber? Nous devons nous connaître. Then we need to pay attention to what those who love and care for us tell us about us. Et nous devons faire attention à ce que les gens qui nous aiment, pour qui nous sommes importants, disent. When somebody loves you and tells you something, don't start fighting it and justify. Justification, no. Listen first. Analyze it before you start justification. Quand quelqu'un qui t'aime te dit quelque chose, ne commence pas à combattre les paroles, analyse ce qu'il dit. And let God, in the light of His Word, by the power of His Spirit, bring you the truth about yourself. Et que Dieu et la puissance de l'Esprit t'amènent à voir la vérité sur toi-même. Then talk to yourself. Parle à toi-même. As we just mentioned, and then consider daily crucifixion. Comme nous l'avons dit, considère une crucifixion journalière. And that will bring us to the next point that we will develop more next week because I really want to stop on time. Et cela nous amène au prochain point que nous allons mieux développer la semaine prochaine à cause du temps. Yes, that will bring us to the point of spiritual growth. That spiritual growth. That spiritual growth where the Spirit of God can flow. La croissance spirituelle là où l'Esprit de Dieu peut se mouvoir. And this is where I would like to stop tonight. So we have some time. Yeah, I wanted to continue, but let's just pray a little bit. Let us pray. I would like you to look at yourself in the mirror of this teaching. J'aimerais que tu t'observes à travers le miroir de cet enseignement. Do you know yourself? Que tu te connaisses. Have you realized that some of the things that are blocked, frustrated, the dove or the Spirit of God in your life didn't come from a wizard in the village, but from your own self? As-tu constaté que les choses qui bloquent la colombe, l'Esprit de Dieu d'agir dans ta vie, ne vient pas d'un sorcier du village, mais de toi-même? And even when you have been under spiritual attack from outside, the enemy always looks for an open door in ourselves. What has been that open door that happens recurrently in your life? Alors même si tu es attaqué à l'extérieur, mais l'ennemi cherche toujours cette porte ouverte dans ta vie. Alors quelle est cette porte que tu as ouverte? What is that thing we love, we desire so much that it has become a stumbling block in our lives? Qu'est-ce que tu aimes et que tu désires tellement qui est devenu une pierre d'achoppement dans ta vie? One of the things that those who love and care for us have been telling us, but we justify or we ignore. But actually, it is the truth that should set us free. Quelles sont les choses que les gens qui nous aiment nous disent et que nous luttons contre, mais c'est la vérité et seule la vérité nous rendra libres? Have we been talking to ourselves or talking to others? Have we been repenting or accusing others? Est-ce que nous nous parlons à nous-mêmes ou aux autres? Nous accusons-nous ou accusons-nous les autres? Have we encouraged ourselves or we have put the fault on anybody else? Est-ce que nous nous encourageons ou nous mettons la faute sur quelqu'un d'autre? Have we been carrying daily our cross? Portons-nous notre croix journalièrement, régulièrement? Knowing that our old self has been crucified with Christ. Nous rassurons que nous avons crucifié nous-mêmes avec Christ. Begin to talk to the Lord tonight. Lord, help me. Commence à parler à Dieu ce soir. Help me to deal with ego in my life. However Seigneur, it is manifesting,
in a subtle or in an open way. Give me a diagnosis, Father, and help me to deal with those things that have frustrated the flow of your spirit in my life. Aide-moi, Seigneur, à traiter avec l'ego dans ma vie ce qui parle ouvertement ou en arrière. Aide-moi à traiter avec ces choses qui sont une pierre d'achoppement dans ma vie. Wherever I've been exalting my ego concerning others, seeing myself too high, more beautiful, I am more spiritual, I am more rich than this other thing is not my level. All these attitudes, Father, deal with it. Deal with me, Lord. Ce qui me fait penser que je suis supérieure aux autres, plus belle, plus riche, plus éduquée. Seigneur, traite avec moi. Let the ego in me be under the cross. Que l'ego en moi soit sous la croix. Because my own self has been crucified with Christ. Parce que mon vieil homme a été crucifié avec Christ. And that is where he's supposed to stay. There crucified. He shouldn't jump from that cross again. Let him go back to that cross. Il ne doit pas quitter la croix. Qu'il retourne sur la croix. Là est sa place. That pride. That those wounding words. That indifference. It must go back to the cross. Cette parole sarcastique, cette indifférence doit retourner à la croix. That mouth that is running around like anything, let it go back to the cross. Cette bouche qui parle partout comme une radio, qu'elle retourne à la croix. Everything that is exalting the ego in my life, go back to the cross. Chaque chose qui élève mon ego dans ma vie, que ça retourne à la croix. That the dove in me may fly. Et que la colombe en moi s'envole. Hallelujah. Let us pray. Pray for yourself. Prions, prie pour toi. Cast me not away from your presence, oh Lord. Take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Yahweh, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto us the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me. That's the cry of our heart, Lord, tonight. C'est le cri de mon cœur ce soir, Seigneur. That the old self be crucified. Que le vieux moi soit crucifié. The old self with its manifestations. Le vieux moi avec ses manifestations. With its demands. Soit crucifié. With its complications in my life, be crucified. Avec ses complications dans ma vie. Cast us not away from your presence, O God. Ne nous chasse pas de ta présence, Seigneur. Let the dove fly again. Que la colombe vole à nouveau. Let the new wine we have spoken about not be just a noise of an event. Let it be a reality in our daily living. Oh God. Que le nouveau vin dont nous avons parlé, que ce ne soit pas seulement un événement, mais que ce soit une réalité dans nos vies. Let the dog in our lives die.
Que le chien dans notre vie meure. Let the dove fly. Que la colombe vole. That Christ may be feel. Lord, we do. Whatever we do, wherever we go, in every circumstance, good or bad or ugly, let Christ be seen. Que Christ soit vu en nous partout où nous allons, tout ce que nous faisons, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit Christ qui soit vu. As we are on this line tonight, our situations are different. Our challenges are different. Ce soir, nos situations sont différentes, nos défis sont différents. Our sorrows or fears are different. Nos peines, nos douleurs, nos pleurs sont différents. Our joy or victories are different. Nos joies, nos victoires sont différentes. But I pray, Lord, whatever be the case, let Christ be seen. Mais Seigneur, je te prie, quel qu'en soit le cas, que Christ soit vu. That Christ may be preached through our lives in a dying world. Que Christ soit prêché dans nos vies, dans un monde qui se meurt. And that we may lead victorious lives on a daily basis by the truth of the word. Tous les jours, par la vérité de ta parole. In the power of the Holy Spirit. La puissance du Saint-Esprit. Help us when we are tried. Help us when the ego is in pain. It's a good sign. Aide-nous quand nous sommes tentés. Aide-nous quand notre ego est testé. Help us when we are in a place of crucifixion and the pain is going through our body. Help us to resist and to allow you to conquer us. Aide-nous quand nous sommes à l'endroit de la crucifixion, quand la douleur vous nous tue. Aide-nous à voir toi, à te voir toi. Help us to make the right choices. Aide-nous à faire les bons choix. Help us to take the right course. À prendre les bonnes décisions. And help us to honor you more than ourselves. Aide-nous à nous honorer à t'honorer plus que nous-mêmes. Help us to love you more than ourselves. Aide-nous à t'aimer plus que nous-mêmes. And help us to worship you more than ourselves. Aide-nous à t'adorer mieux que nous-mêmes. That our lives may give you the glory that you deserve. Que nos vies te donnent la gloire que tu mérites. Yes, Lord. We offer ourselves Nous nous offrons à toi as living sacrifices, comme un sacrifice vivant, holy and acceptable. pur et acceptable. That is our act of worship. Et cela est notre acte d'adoration. And to this end, I pray for all those who are sick. Et je prie pour tous ceux qui sont malades. Had many requests of those who are sick. May your healing rain fall on each one who is sick, Lord. Seigneur, que la pluie de guérison tombe sur tous ceux qui sont malades. Visit every house. Visit every home. Visit every family. Visit every relative that is sick now. May your healing hand touch them. Liberate them from every attack of sickness in the name of Jesus Christ. De la maladie au nom de Jésus. Liberate us from the yoke of sickness. Libère-nous du joug de la maladie. May those who are under intensive care be released from that room and come back in the name of Jesus Christ. De cette chambre et reviennent au nom de Jésus. Those who are tormented in their soul, oppressed and suppressed, or possessed, may your hand of liberation liberate them tonight in the name of Jesus. Ce soit au nom de Jésus. May your hand of deliverance deliver all those who are under satanic ambushment in the name of Jesus Christ. Que ta main libère ceux qui sont sur des embargos sataniques. May you answer our deepest prayers. May you answer our deepest prayers in the name of Jesus.
Prière au nom de Jésus. There are prayer requests written on our hearts. You read them one after the other. Father, by your mercy and grace, may your hand of mercy answer every prayer according to your will. Let there be sudden turnaround. Let there be openings. Let there be answers. Let there be testimonies of your glory. In the name of Jesus. La gloire au nom de Jésus. And may your name, Jehovah, be glorified in our lives tonight. Commit the children going back to school in your hands. Entre à l'école. Lot of turbulences, lot of different news we are hearing. Father, we cover them against this pandemic. We cover their lives. We cover their souls. We cover their spirit. We cover their school. We cover their classes. We cover their refectories. We cover the places they are going to sleep. Those who are traveling, going to college, going to different further areas of school. Father, we commit this school year into your mighty hands. May your insurance coverage be upon them. In the name of Jesus, we pray. We declare that they will not receive strange doctrines, strange teachings, and philosophies. In the name of Jesus. Sanitize the air, sanitize the atmosphere, sanitize this globe. May the blanket of darkness that has been thrown on the planet Earth through Corona be rolled away by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. Purifie les terres au nom de Jésus. Every principality sponsoring this pandemic, agents of the dead, rise and deal with it in the heavenlies in the name of Jesus Christ of Nazareth. Dans les lieux spirituels au nom de Jésus. That the lives of human beings may find some direction and normalcy. We pray, Lord, arise in the affairs of men, and arise in our planet, arise in our country, arise in the United States, arise in the lives of every under the sound of my voice, arise in our situations that seem impossible, arise in the little and the big things, and let Jesus be on our lips now and forever. In Jesus' matchless name we are free. Amen. Amen. May we share the grace in fellowship. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Ghost be with us now and forevermore. Amen. For surely your goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever and ever and ever and ever. And let the people of God say amen. Le peuple de Dieu dise amen. Have a good night. God bless you. Bonne nuit, mes sœurs.